Sawa, asante sana Haris, asante kutupitisha vyema kwenye chakula cha kihabari. Safari yetu ni 3 kamili za usiku, tutakuwa tunaweka nukta, lakini kama tulivyokuambia hapo awali kwamba vijana wa Sentro leo tumepaa kidogo. Kabisa. Kutoka headquarters CNG mpaka hapa kwenye ubalozi. Makazi kabisa, makazi ya kaimu balozi. Hapa tumekuja kumtembelea kaimu balozi wa Marekani nchini Tanzania, Bwana Andrew Letiz, mwenye ana AK yake kama mnapendaga kuitana, nickname yake ni Andy. Asante. Hey, how are you? Good to see you, Aziza, and karibuni nyumbani kwangu. Yeah. Tuko vizuri. Right? Yeah, okay, good. It's kidogo. Yeah, pole. Okay, good to see you, Mr. Acting Ambassador. It has been a long time. We've been watching your movements. First of all, we want to say thank you so much for your invitation. We are so happy to be a part of this today. Well, if I can just say, I mean, I was hearing in the intro spot that Farhan, you were talking about Dare to Dream. Yeah. Well, I feel like Dare to Dream to be on your program and be able to be on this, sitting here with you, having the chance to talk. So thank you also. Thank you so much. Of course. Oh, no, what is that one? Oh, put our heads in. Okay, good. Thank you so much. I know we have been doing a lot, and we saw your programs you have been doing in Tanzania. But one of the things I was interested with, saw you going to one of the place which is famous in Dar es Salaam called the Mwana Nyamara. How was it? Oh, it was wonderful. I mean, that's part of the thing that I've really enjoyed since I've come to Tanzania is being able to explore different parts and not just going to Masaki or not just going to Zanzibar or the safaris, but being able to get into some local communities and neighborhoods and being able to talk to people and share food and share experiences. So yeah, that was a highlight. Do you remember any food you eat in Mwana Nyamara? Well, I mean, of course, there was the Mama Amina with her chapati, which was fantastic. And I have to say that was some of the best chapati I've eaten in here or in Kenya or any place else, Uganda. But you know, normally that was just a quick stopover. But I like the, of course, mishkaki, and being able to eat some nyama choma or these kinds of things, ugali. Although it makes it sometimes I get heavy with the ugali. Okay, fine. Acting Ambassador, we have a few questions to ask and to talk about the relationship between United States and Tanzania. But first of all, we need to know, how do you assess the current situation of United States and Tanzania relations, and what area do you see potential investment growth? Yeah, I mean, we have an incredible relationship, and I think the numbers speak for what a great foundation of relationship and partnership we have. You know, over the last 2 decades, through our engagement with USAID, the Centers for Disease Control, Peace Corps, all of the different agencies of our government that are here, we've been able to, through our assistance and our partnership with key members of the government and Tanzanians, increase life expectancy by 15 years. We've been able to reduce HIV infections by 50%. That's over just 20 years. We've also been able to drive almost to extinction malaria on Zanzibar. So there's almost no malaria on Zanzibar because of the work and the partnership we've done together. Peace Corps has been here since 1961. I think Tanzania was the 3rd country in Africa or in the world to get Peace Corps. And Mwalimu Nyerere and John Kennedy, of course, were friends and partners and brought Peace Corps here. And those volunteers are all over the country doing exciting work and influencing leaders and people and communities across the country. Our security partnership is amazing. So I feel like, you know, the foundation we have developed is really important and strong. And now we've got this incredible opportunity, I think, in the private sector realm, through businesses, through investment, through trade, to really build on this and create more wealth and opportunity for our people, for the American people, for the Tanzanian people. Apart from health sector, you talk about initiative that you did it to make sure Zanzibar there is no malaria there. But let's talk about agriculture sector. Before we leave the health sector, during the second
lane of President Trump. He formed the Department of Government Efficiency, the DOGE, in which Elon Musk was one of the founders and one of the people who have been leading the department. On that process, there are some amendments which have been done. One of the things which the department did is abolishing the USAID in Africa. Most of the countries which have been living at the expense of the Americans are in shambles, in chaos. As a result, the government budget cannot fix the issue of ARVs, the issue of health sector, which the Americans have been trying hard to push African countries. But the main issue for the Americans is that the expense is too high while we are giving more than we receive. The Americans say that. For your point of view, the USAID has been abolished. African countries have been relying a lot to your country for survival. What do you think? Well, I mean, first of all, Farhan, I'm glad you raised that. And I think you're right. We've had this incredible partnership through USAID over the last 64 years and have achieved a lot together. But let's just stay in Tanzania, where your government has made it very clear in its new foreign policy, in Vision 2050, in M300, that it is a middle-income country that wants to get to an upper middle-income country. The GDP per capita is growing and should continue to grow. That it wants its engagements with partners like the United States to be centered around private sector development, around trade, around innovation, around investment. So that's your government's priority. And so what I see now after we're shifting from development to trade. We're moving, you've heard shifting the focus. Yeah. And so with USAID closing, but leaving a strong foundation on which we can build, and then the United States starting to focus more on how do we increase investment and trade and unleash vibrant, dynamic private sector growth, I think it matches very closely with the priorities of your government. So I see real opportunity going forward as Tanzania wants to shift from a relationship with the United States of donor-recipient and more of partner on equal footing, where we're sharing real opportunity and prosperity. That's where I think we're headed. So it's not a goodbye, but we're closing this door, opening the other door for opportunities. That's exactly it. I think that's right. And I think there's always, when one door closes, a window opens or something happens. And so I think the challenge for us, and that's why that question is so important, challenge for us now is how do we figure out and work on that relationship and make sure we seize all the opportunity we can. So that's our challenge, and that's my job too. Mtazamaji wa Central Clouds TV, Kaimu Balozi amekuwa akizungumzia swali ambalo amekuwa akiulizwa ni kuhusiana na kufungwa ama Marekani kupunguza bajeti yake matumizi katika bara la Afrika. Mojawapo ilikuwa ni kufunga kwa shirika la USAID ambalo limekuwa likitoa msaada mkubwa sana kwa waathirika wa ukimwi ama virusi vya ukimwi. Na amezungumza wazi kwamba hii inaendana na sera ya taifa letu kwa maana ya Tanzania Vision 2050, kwa maana kwamba dira ya maendeleo ya taifa 2050, kwamba kuna namna ambavyo serikali imeweka vipaumbele vyake, kwa maana kwamba tayari washatengeneza msingi imara sana katika eneo la afya. Kwa hiyo wao wana shift focus kwenye viwanda, madini, utalii, sehemu biashara, sehemu ambapo sasa hivi ndipo ambapo nchi imeelekewa. Kwa hiyo Marekani na yeye amebadilisha mlengo akienda kusaidia katika kuwekeza katika sekta ambazo kama taifa sisi tunajaribu kuhakikisha tunafungua milango. Lakini pia anasema tunajaribu kutoka kwenye wewe ni wa kusaidiwa tu, tunaenda kwenye mzani wa kwamba mimi nipate na wewe upate. Vision ambayo sasa hivi kwa Marekani wamekuwa kifocus nayo. Kwa hiyo sio kwa heri, ila ni mlango mmoja umefungwa kufungua fursa nyingine. Maana yake inaporudi ni kwamba ukishakomaa kwenye viwanda, biashara, maana yake utakuwa na budget ya kuweza kufacilitate Wizara ya Afya na vitu vingine, kununua madawa na vitu kama hivyo, na vitu vikawa vimeenda kwa uzuri kabisa. Okay, fine. Apart from that, you can tell us
what area you think is a best way of American or U.S. embassies supported in terms of education and agriculture. That time I need to ask about initiative that United States embassy taken to navigate Tanzania in terms of agriculture and impacted their fellow farmers and community. Yeah. No, thank you. And I mean, Tanzania's, again, got incredible opportunity to be a breadbasket and net food exporter to the region. So Tanzania both, I think, is really driving toward food self-sufficiency here and is very proud of that, the productivity of its farmers, and has an opportunity then to begin exporting food or to increase exports to the region. So real opportunity. We've got American companies, and this gets to your question again. Okay. If it's not about development programs, how do we help farmers with assistance, but how do we empower farmers through private sector partnerships? Mm-hmm. And so, you know, we've got American companies in, you know, irrigation, in better seed quality, in fertilizer, across the board, in supply chains, in cold storage. So there are American companies that could come in here and really unleash the dynamism of the agricultural sector, which is going to help young people as they look out and think, what are their jobs of the future? It could be a great, very lucrative job in agriculture. Okay. It could be about, again, creating the wealth for communities. And I think we can achieve this if we really break down barriers to trade and investment and make sure that we get that kind of dynamic growth through private sector-led engagement. Mtazamaji wa Sentro Clouds TV, hapo Ali alikuwa ameuliza kuhusiana na maendeleo kwenye sekta mbalimbali, lakini hii ni sekta ya kilimo, namna gani ambavyo Marekani kama taifa linaweza kuchagiza, kusaidia na kuhakikisha kwamba kilimo kinapiga hatua, kwa sababu ni uti wa mgongo wa taifa. Na Kaimu Balozi amezungumza kwa uzuri kwamba taifa wao ni kama ambavyo walijibu awali kwamba sababu vipaumbele vimebadilika, tunawekeza kwenye biashara, tunawekeza kwenye viwanda katika sekta nzima ya uchumi. Kwa hiyo utakaribisha makampuni ya Kimarekani, wanaweza wasitoe fedha kwa ajili ya kusaidia maendeleo, lakini makampuni ya Marekani yatakapokuja kwa ajili ya kufanya biashara, kwa ajili ya kufanya consultants, itasaidia kwa kiasi kikubwa sana kukuza ile biashara, lakini pia itasaidia kuleta diversification, kuwa na uchumi mbadala. Maana ya kwamba kukiwa na viwanda, kuna mmoja atakuwa mzalishaji, kuna mmoja atakuwa mchakataji, kuna mmoja atakuwa mtengenezaji, kuna mmoja atakuwa muuzaji na mwingine atakuwa mnunuaji. Kwa dhana kubwa ni kutengeneza mnyororo wa thamani. Kwa hiyo hicho ndio kitu kikubwa ambacho amekuwa akizungumzia. Kwa hiyo katika dhana kubwa sana ilivyo ni kwamba, ndugu zangu, tumetoka kule kwamba naomba, tumeenda katika mlengo wa kibiashara, kwa sababu anazungumza wazi kwamba kwa wanavyoitanzania sasa hivi, wanavyoitazama Tanzania kwa sasa, ni nchi yenye uchumi wa kati, kwa maana umesogea. Kwa hiyo kama uchumi tayari umesogea, hatuwezi tena kuwa pale kama zamani tulivyokuwa chini. Kwa hiyo vipaumbele vimebadilika. Ni kama ambavyo mzazi na mtoto, kuna wakati unampigia simu ukiwa mtoto anakupa hela. Sasa hivi ukimpigia simu anataka hela, anakupa ushauri. Marekani sasa hivi anatoa ushauri. Msingi mkubwa zaidi pia kulingana na soko la dunia. Acting ambassador, I've been sewing a lot of our friends getting opportunity to have some scholarship going in years to study, but one of my friends asked me this question, so I'm asking this on behalf. Like, how did they get this opportunity, at least to get a scholarship to US, from Tanzania to US? Yeah, that's one of the things that I'm most proud of in being the acting ambassador at the US Embassy, are the incredible strength and opportunity of our exchange programs. We've got a great number of exchange programs, and I really recommend that all of your viewers go to our embassy website. It's got all the different opportunities there, from YALI program to the Mandela Washington to, you know, all of these, you know, the Humphrey Fellowship. There's an incredible number of fellowships that give opportunity for rising leaders like yourselves, by the way, sure. Rising leaders to be able to go to the United States,
to be able to exchange with other leaders in the U.S. from other parts of the world and really come back to Tanzania with skills and new ideas and perspectives. And also what's so great is that you're able then to join an alumni network that's like 7,500 Tanzanians. So it's an incredible group of leaders back here in Tanzania, with coming from different perspectives in different fields and different sectors, who can really make a change in leadership and help to drive this country toward the prosperity that it wants. So that's one opportunity. I think if I can, though, take this opportunity just to say how important legitimate and legal travel is to the United States. And it's really a priority for me and for the team to be able to facilitate legal and legitimate tourism and study and business in the United States. But I have to say, you've seen that the President Trump and the administration in Washington is making immigration a top priority. And it's protecting our borders, making sure that American citizens in the homeland are safe or secure, and that who comes into the country is there for legitimate legal reasons, and that when they are there for legitimate reasons, they leave on time. And so I just want to say that it's almost a public service announcement, if I can. Please come to the United States, but if you go to the United States, do not overstay your visa. Okay. And it's kind of like if you're invited to a friend's home, and they think you're staying there for a week, and you stay there for a year. So, at some point, the person, the host in your home, if you're staying there for a year, it's getting tiring and it's getting wrong. And so all we're saying is it's the same kind of thing. Yeah. Come, enjoy the United States, do your business, but make sure you leave when you're supposed to. And I think as long as we keep doing that, then the relationship between Tanzania and the United States can keep growing. These opportunities can continue. But if people overstay, it ruins it for everybody else. Na mtazamaji wa Sentro Watua TV, swala zima hapa ni uzamiaji. Ndio swala ambalo na uhamiaji haramu kwenda Marekani kwa njia ambazo si halali. Ziza ameuliza swali kuhusiana na watu ambao wanaenda kusoma Marekani na wanaotafuta nafasi za kwenda kusoma Marekani. Kaimu balozi amezungumza vizuri kwamba nafasi za kusoma Marekani zipo, na wao kama ubalozi wa Marekani nchini Tanzania wako tayari kwa dhati kabisa kuhakikisha kwamba wanasaidia Watanzania kwenda kusoma Marekani ili kuja kuisaidia nchi yao, kwa maana ya kwamba kusoma kozi sahihi, lakini baada ya kuhitimu kuingia katika nyororo wa wahitimu alumni, ambao sasa fursa mbalimbali huwa zinatangazwa ambazo zinaweza zikawa msaada, ukaanza kufanya kazi nje ukawa msaada kwa taifa, ama ukarejea nyumbani na ukawa ni msaada mkubwa sana kwa taifa lako. Lakini kuna lakini hapo. Lakini uhamiaji haramu na kwenda bila vibali wa Marekani ni kitu ambacho hawaridhishwi nacho. Amesema unajisikiaje umealikwa, umeenda nyumbani kwa rafiki yako, bana mimi nakaa wiki tu, mwezi, mwaka, yani wewe mara unaanza kuuliza maduka ya nguo yako wapi, ndio mfano sasa. Kwa hiyo anasema msizidishe ukaaji wa Marekani, kaa kisheria, muda ukiisha ondoka, ili wenye nchi yao wao wenye nyumba yao waendelee kufurahia nchi yao. Ni matokeo ya wao kutengeneza nchi yao. Kwa hiyo nafikiri hicho ni kitu kikubwa zaidi ambacho amekizungumzia mheshimiwa Kaimu Balozi. Kwa hiyo hicho ndio ambacho amekigusa, lakini fursa zipo na nafasi wanatoa na ushauri pia wanatoa kama ubalozi kuhakikisha kwamba tunatimiza zile ndoto. Kikubwa uzamiaji. Moja kitu pia ambacho amekigusia sasa hivi kinachoendelea ni program kubwa ya YALI ambayo inafanyika nchini Marekani, na tunao wa Tanzania nafikiri zaidi ya 10, zaidi ya 12. Okay. Au 20 na kitu, zaidi ya 20 nimeambiwa. Yes, ambao wako nchini Marekani sasa hivi na wanaendelea na hiyo program. Moja ya wa Tanzania ambao ni rafiki yangu ni Slivia. Tunaona namna ambavyo programu ya YALI inaendelea na ni sehemu ya mashirikiano yenye tija kati ya Marekani na Tanzania. Nelson Mandela kwa sababu, pia Nelson Mandela Washington. Hiyo ni sehemu nyingine pia ya fursa hizo, scholarships pia zinatoka. To apply tupitie, amesema pitia website ya ubalozi wa Marekani. Kuna fursa pia kule zinatoka ambazo zinaweza zikakusaidia. Jamani, fursa Marekani zipo, lakini wanataka
vitu vinyoke. Utaratibu. Niko nasema kwa namna ambavyo tumekaa hapa watatu. Leo tunaulizia kwa ajili ya wenzetu ambao wanatamani hizi opportunities za kwenda kule. Kiona uhusiano mzuri kati ya US pamoja na Tanzania. Hakuna namna, yani naonaje na sisi au tupite hapa? Si ndo tumeanza kupita kwenda wapi? Yani tupite turahisishe. Kwenda Marekani. Tupite hapa. Sasa Marekani unatakiwa una michongo ya kwenda kufanya. Au ndo unaenda kwa jirani na baada ya kukaa mwezi unakaa. Zile nchi ngumu huwezi kukaa kiujanja sababu kila kitu kodi, fedha na nini. Nadhani ndo shida kubwa inayokuja kule. Ndio maana wenye nchi yao wanaona sasa ukishafika kule unazidisha mzigo. Kabisa. Tumemwacha kwa Ali na swali moja kwa Farhani. Kabla ya swali tumemwacha, najua balozi njia panda tunazungumza Kiswahili sana. Lakini nimkumbushe, sorry. I love hearing you guys talk, and I'm sure you're saying everything that I said so much better, so much better and more eloquently and Kwa kumkumbusha tu Mtanzania na Mtanzania ambaye anafuatilia Sentro Clouds TV, muda huu tuko live hapa katika makazi ya kaimu balozi, na kimsingi ni mahojiano yenye tija na lengo la kuangalia mahusiano kati ya taifa la Tanzania na Marekani kwenye sekta tofauti tofauti, lakini mwisho wa siku pia tuone namna gani bora sehemu ya mashirikiano haya yanakuja na tija na fursa zake. Mama kidogo ile ulolipiada kidogo vitu vinakuja kuja. Okay, let's proceed. So nadhani kwa sababu tuna dakika 10 ambazo zimesalia. Swali moja. Okay. So tutapata swali moja and then mwisho tutaifanya in fun way kama kuna mtu ana swali la tofauti na hilo. Kuna swali moja. Sawa, mzee wa jambo twende kazi. Nianze. Okay, fine. It's about one question for each. That is now it's funny question now. Yeah. It's now. Ambassador, let me ask about the empowering young people. America, there is a huge and high technology, and we see now the African young people suffering to get an idea and opportunity. As a U.S. embassy, how can you do to empowerment the young people having ideas of technologies and others issue? And if you have maybe a success story of any young people who have empowering to U.S. embassy, you can tell us a little bit about it. That's great. Well, first of all, the young people in Tanzania. I mean, that's one of the greatest gifts and attributes of this country. Yeah. To think the number of young people, first of all. Yeah. So there's real opportunity there, economic opportunity, political opportunity, all of that. That's both the present and the future. So the United States Embassy is very conscious of that. A lot of our programming in the past and the programming we're considering and planning for the future are really focused on young people. And to help them get these ideas just from the entrepreneurial ideas and the entrepreneurial spirit, from just thinking to actual implementation and then creating wealth and jobs for everybody else. So, I mean, a couple of things that I can say. One, we've got these American corners and American spaces around Tanzania. There are 2 here in Dar es Salaam. There are others in different parts of the country. Sure. I really encourage people to go and access those and engage. Because what that does is, one, it provides community. So you can come together with other young people with ideas and use that space to begin to do kind of virtuous cycles and build ideas and opportunity together. 2, we do lectures and talks, and we bring in experts to be able to give ideas on innovation and entrepreneurism and job growth, so that people can get new skills and hear about that. So that's one opportunity. Again, I just have to say, we talked about it a lot and you shared it in Swahili, but our exchange programs are so important. And then that alumni network that comes back, that one, even if you're not a member of that alumni network, but find out who are the alums and start talking to them, because they really have a lot of ideas and a lot of energy that we can bring forward. And then I just want to go back and reiterate and emphasize 2, 3, 4 times. I think the real way that we're going to help young people in Tanzania is by unleashing the opportunities for dynamic private sector growth. Okay. That's what is going to reach the goals of Vision 2050, M300, and all these things, is the vibrant private sector that can start employing young people, putting their ideas and energy to work, and driving future. Mtazamaji wa Sentro Watua TV tunazungumzia
Ali alizungumzia kuhusiana na vijana kuwezeshwa, kupewa nafasi ya kuweza kufanya, wenye uwezo, wenye vipaji, wenye mawazo, wanapataje nafasi, na amezungumza kwamba kuna namna nyingi, mojawapo ni kuwa na vituo vyao ambavyo watu wanakutana, wenye vipaji, wenye uwezo, wenye mawazo mbalimbali, wanakutana kwa pamoja kutengeneza kitu kikubwa sana. Lakini pia wanaamini katika kuikomaza sekta binafsi, kwa sababu ndipo ambapo watapata vijana, watapata nafasi ya kuajiri vijana wengi wenye vipaji, vijana wengi wenye mawazo mtambuka, mawazo mbadala, na wao ndio ambao watakuja kuleta vitu vipi ama chachu ya kuendelea kufanya vizuri. Kwa hiyo kitu kikubwa zaidi ni kwamba Marekani inatoa nafasi ya kujifunza, inatoa nafasi lecturers na vitu mbalimbali, ili vijana waweze kupata nafasi ya kufikia zile ambazo ndoto ama mawazo yao yafikie kwenye uhalisia. And can I actually, Ali, you asked me for an example, and I'm just thinking. Last night I was at an event, and I was able to meet up and with one of our YALI alumni. Okay. And her name is Doris Molel, and she runs a foundation here that's really doing a lot of groundbreaking work in terms of you know her. Yeah, I know. And so I mean, she's one of our alumni. Yeah. And to be able to like sit with her and hear her story and see what she was able to achieve, change laws in this country, be able to give new protections and opportunity for people with kids and families, make sure they're insured, and have time off when they need it for their families. This is the kind of dynamism and power that our alumni in our programs have and are giving back to the country of Tanzania. Watazamaji, kama ambavyo amezungumza, ametolea mfano wa Doris Morel ambaye ana foundation yake ametokana na program ya YALI ambayo ni imemsababishia kuwa na mchango mkubwa sana kwa jamii ya Tanzania kupitia taasisi yake, na hii ndio mifano mojawapo ya watu ambao wamepata nafasi ya kupita kwenye mifumo ya Marekani na kupata hivi vitu vikubwa sana. So Kaimu, charge d'affaires. My question is, reading your story, it's from humble beginnings. Being born in downtown Chicago, living in Ohio, is something which is not simple, because for me, I have never been in America, but I know it through Google, movies. The perception I have about Chicago, it's one of the very tough upbringing. When somebody comes from Chicago, the likes of Barack Obama, they are running from humble beginnings, I believe. I need you to inspire the generation, to inspire young people, to inspire the listener, I mean the viewers. How was it running from Gambia, where you have been there working in agroforestry, having your master's in Harvard University, graduating, and now you're representing America in East Africa or in Tanzania? How simple, how tough was it, and what made you to the top from the north of America? Well, thank you, Farhan. I appreciate it. First of all, I just want to, two things I want to say. One, it is an incredible honor to be able to represent the United States of America in this position, and to be able to speak with you, and to be able to really explain what we're trying to do and what it means to be a partner with the United States of America, and our vision of the future in the world. So it's an incredible honor. I do want to say, though, I have been very lucky in my life, and I didn't come from humble beginnings. I came from a family of, my father worked in the United States government. He was actually a veteran of World War II, fought in Europe. So I came from a very lucky foundation, a strong foundation, a lucky background that then allowed me to take advantage of opportunities. But there are many of Americans who have risen to the same level I have, who didn't have all of the benefits that I had. And that is what excites me about the American dream. And you talked about it at the beginning, right? It does excite me about the American dream, that is possible. That if you've got the strength of character, you've got the ability to innovate, you've got a vision and a dream, and you've got the persistence to pursue it and to fight for it. It's not going to be easy, and a lot of people with those attributes have failed in the United States, I'm not going to lie. But I think to Tanzania, it's the same thing here.
And every day I run into Tanzanians with those skills and powers and strengths and with those dreams. And the entrepreneurial spirit here, I think, in Tanzania is amazing. And somebody told me actually that bongo music, bongo poetry, everything, and the Tanzania, the old name for Dar es Salaam, the old name for Dar es Salaam was bongo, right? Because if you had to come to Dar es Salaam and survive, you needed to use your brain. And so I think it's the same kind of idea. So the young people in Tanzania, there's no question they can do it. And hopefully we as the United States can be your partner in achieving your dreams. Nice. Speaking of that, najua ungeenda sio rafiki, lakini I was just want to ask Mr. Andrew, like we have seen one of our Tanzanian artists performing on 4th July here in Embassy, which was exciting a lot of us. Did you listen to bongo flavor music? I am still trying to explore. And actually, I saw her last night, Serafina, at this same event. And she was very, very generous to say, I would love you to come to one of my concerts. So if you're listening, I want to come to one of your concerts. So it's just Fina only? Yeah, Fina. You don't listen to the other artists? Okay. Well, I mean, I'm still learning. So tell me artists and I will listen to them. Okay, good. To add because our time is not. Well, thank you. I just have to say, I feel like I'm sitting among friends, and I'm really glad that you came to my house, and you made me feel so at ease. I hope we can have these conversations again. Yeah, sure. And really would welcome the opportunity at any time to answer questions, but also just to think with you and together about what can make this partnership stronger going forward. But I again, my final word would be, I think there's tons of opportunity for the United States-Tanzania partnership. And now our goal collectively is to seize it. Okay, all right. Say hi to all viewers, please. Hi. Maybe asante. Tuko pamoja. Like we say thank you in Swahili, we say asante. Asantani. Asante sana. Yeah, asante sana. Jamani, Farani, leo maua yako ni mengi sana kwa sababu tunashukuru sana Mama Farani na mzee kwa namna ambavyo kijana mlimpa nafasi ya kusoma ualimu lakini akachana na ualimu akaja huku kwetu. Leo tunamkarimani wetu rasmi na tunamtambulisha kwenu rasmi. Na sio tu Kiingereza. Na sio Kiingereza tu, hadi Kifaransa na vitu vingi sana. So Farani, asante. Asante Aziza. Mlima wa Morogoro. Mungu ni mwema, yeah, sure. Lakini kwamba umechukua time yako kuungana na sisi tumekuwa na mapokezi mazuri sana hapa nyumbani kwa kaimu balozi wa Marekani nchini Tanzania, Bwana Andrew Lentis aka Andy. Hello. Imekaa poa. Fresh sana. Sawa. Basi sawa ndugu zangu, mna AOB kwa herini tunaondoka. Kesho itakuwa ni baraka na itakuwa ni siku ya Jumatano na Skana itaendelea hapa Kitivoni. Skana Bwana Caesar. Kwa hiyo mengi na mazuri, endelea kusalia na Clouds. Na kwenye bendera ya Marekani imeandika in God we trust. In God we trust. God bless America and God bless Tanzania. Amen. Kila jamani, hizi linki za mkulima zote ni za kuomba namna ya kupata visa rahisi kwenda Marekani. Mipango nataka I need to marry in America. Jamani, I have a shorter route to get a visa in America. Asante kwa timu ambao wamesababisha Sentro kwenda hewani. JB Kazumba leo amevaa kanzu na amesema anaitwa mnajua. Lakini asante kwa Juma Katunda, Charles Kaswaga, asante Roger Simbani, asante Roger Traya, Azizi Kindamba. Lakini timu ambayo imetupokea kutoka hapa nyumbani makazi ya naibu balozi, tunashukuru sana. Thank you so much. Bani wetu pia dereva. Yes, dereva wetu pia. Asanteni sana. Wakati mwingine tena tutarejea kwa sababu kama alivyosema balozi, sisi ni wanae sasa hivi. Wanae sana. Bye bye. Siku mwema.